Сегодня у меня есть особенный клиент, которого я хочу вам представить. Это человек с очень большим сердцем и с очень открытой душой. Его зовут Кеннет, он живет в США, в штате Теннесси. Почему он особенный, вы узнаете из нашей беседы сейчас. Не буду забегать вперед, давайте сами все у него спросим. Hi, Kenneth. Hello. Hello. So, I know that your profession is very, very interesting. And could you please tell a bit about it? What do you do for life now? I buy, sell, and restore antique musical instruments, primarily antique grand pianos. У Кеннета очень интересная профессия. Он покупает и реставрирует очень старинные инструменты, пианино. Okay. How long do you do it? Как давно он этим занимается? I've done this since 1978 when I graduated from college. I also do some other things also. I maintain 3 farms. Он управляет также 3 фермами. Okay. And I'm also an organist at a Protestant church. You play the organ. Okay, you play the organ. I'm a musician. So you're a musician in church. That's right. So it's great. Describe the area where you live. Okay, it's in the state of Tennessee, which is a southern state. Probably 2/3 of the year. It's fairly warm here. Это штат Теннесси, там, в принципе, очень тепло, достаточно тепло, южный штат. I live close to a small town of about 15,000 people. Недалеко от городка, где 15 тысяч человек живет. I'm about a 40-minute drive from the city of Nashville, Tennessee, which is the state capital, and Nashville is about 1.5 million people. И в 40 минутах езды от достаточно большого штата, где проживает 1,5 миллиона человек. Okay, very interesting. And what about your own house and the area around your house? Is your house big enough for a big family or for a small one? No, it's homes here in the South a long time ago were built fairly large. And this home is a reproduction of an early Southern home, like one built here in the South, maybe in the 1830s to 1840s, 1850s. And it's a fairly large house with large rooms and tall ceilings. Кеннет живет в очень старинном доме, в таком, знаете, как из фильма «Унесенные ветром». Этот дом оценен в очень большую стоимость. На самом деле. У них много комнат, высокие потолки и достаточно много места даже для большой семьи. You've been divorced, right? That's right. Yeah, for how many years? Let's see, it was 1994. So that would be 24 years. Да, уже 24 года, как Кеннет разведен. And why now you decided to find a wife, to find a woman of your dream? Are you tired from loneliness? That's part of it. And for a long time, I had a daughter who stayed with me. When my wife left, my daughter lived with me and stayed with me, and I raised her myself. And so she did not leave home until 2007 when she graduated from college. So as long as she was here, I really wasn't looking. But she got married in 2007, has her own family in another state, and I've been all alone since then. Я спросила у Кеннета, почему он разведен уже 24 года, и почему он не искал жену все это время.
и только сейчас приступил к этому. Устал ли он от одиночества? Сказал, что да, это часть этого, что он устал от одиночества, но также он все это время жил с дочерью. Когда жена ушла, он воспитывал дочь сам. И это еще один момент, почему я сказала, что у Кеннета большое сердце. И только в 2007 году его дочь закончила колледж, вышла замуж и, собственно, живет своей жизнью, и теперь он открыт к новой жизни. Thank you, Kenneth. Tell me, please, how will you imagine your future life? Okay. Your dream life. I'm content with my work here. I like living here. I like my work. It's more of a simple life than someone that lives in a big city, although I can get to a big city in just a few minutes. But I like living here on a farm, and my workshop is located on a farm, and so I'm very content here with what I do and the contacts I have with people, and I just fairly much content. I just need someone for a helper, for a friend, and for a lover, and someone to be supportive. Okay, let me translate. Я спросила у Кеннета, как он представляет свою будущую жизнь, жизнь своей мечты. Он сказал, что он доволен своей жизнью, что ему нравится та работа, которую он делает. И он живет недалеко от большого города, но в то же время здесь его жизнь, здесь его мастерская, здесь его работа. Но ему не хватает кого-то, кто будет ему помощником, другом, партнером, любовником, с кем он мог бы все это разделить. What is the role of a woman in the family? How do you think? Well, of course, for each person that's different. But to me, I see the role of a woman here first, being a Christian, I think would be to love God, love her husband and her family. In a more practical sense, would be to take care of most of the household duties, although I don't mind helping. And as far as taking care of this house, I've done it myself for a long time. Maybe not as good as a woman would do it, but I think I do fairly well. I think a role of hers to be supportive, be a supportive wife, a faithful lover, to meet her husband's needs, as I would also try to meet hers. Я спросила, в чем роль женщины в семье, по мнению Кеннета. Он говорит, что каждому, конечно, свое, но он видит женщину, которая была бы ему поддержкой, была бы ему верной женой, верной любовницей, которая бы взяла на себя часть обязанностей по дому. Все эти годы, он говорит, я справлялся с домом сам, без какой-либо помощи, и, конечно же, я буду помогать. И для меня это абсолютно нормально, которая бы поддерживала меня, заботилась о ней, в то же время я буду поддерживать и заботиться о ней. То есть отношения, основанные на взаимной любви и взаимной поддержке. И, что немаловажно, она должна быть христианкой, любить Бога, потому что Кевин очень верующий христианин. What about having kids? I know that you are not going to have your own kids anymore, but what if the woman already has a kid? Maybe a small one? Right. Well, I think first I'll explain why I don't want to have my own anymore. And it's not because I don't love children. It's because I'm 63 years old, and I might be 64 or 5 or 6 before another child would be born. And I have to think about that child. If that child, when it's 15 or 18 or 20 years old, I would be much more like a grandparent than a parent. So I don't think that's fair to that child. Now, as far as welcoming
someone else's children here. I'm very open to that. I've always gotten along better with girls, so I think maybe a little girl might fit in better here. And I think someone younger would fit more easily into the culture and adopt easier than someone older, because they would be growing up in this culture. Mhm. Okay, so you are ready to give all the support and education to these kids, right? Oh, yeah. I would treat them like my own child. Мгм. Я спросила у Кеннета, как он относится к детям, собирается ли он иметь своих детей, и если же у женщины будет ребенок, как он к этому относится. Кеннет сказал, что да, своих мы обсуждали ранее, что своих детей Кеннет уже заводить не хочет, и он объяснил почему. Потому что до того, как ребенок родится, ему будет уже 64, 65, сейчас ему 63, и просто он уже будет слишком старым отцом, что ему не хотелось бы. Но если у женщины будет ребенок, и желательно девочка, потому что он очень любит девочек, он очень любит маленьких детей, то он с удовольствием примет этого ребенка и будет воспитывать его как своего собственного. Он очень любит детей, он готов дать полностью всю поддержку, образование. Еще один момент, почему у Кеннета большое сердце. Okay, I just have translated anything. Kenneth, thank you very much for our conversation today. You have a very big heart, and I pointed out it throughout our interview today for several times, because I really think so, that you have a real big heart and very bright soul. And I hope that the lady, the woman of your dream that is watching our video now will notice it, and you will find each other with our help. I wish you, I wish you good luck, and we will see you soon and talk to you very soon, I'm sure. Okay, thank you. Bye. Thank you.